principles of human rights. However, this is not sufficient. Yes, women have not been spared any aspect of the brutality of the Syrian conflict, but they are not merely passive victims. They can and may well be the backbone of the Syrian reconciliation, but we must ensure that they have impact. The inclusion of women in the peace talks allows plans to be made that hold the seeds of a sustainable solution. The establishment of the UN Women's Advisory Board to the UN Special Envoy for Syria is a powerful step in this direction. And today we are surrounded by experts who can all enlighten us on the situation of the Assyrian women, and it's a great pleasure for me to pass the floor on to Ms. Johanna Green, who is the UNPO Program Manager. Thank you. Thank you very much. And also on behalf of the Unrepresented Nations and Peoples Organization, I'm very honored to welcome you all to today's International Assyrian Women's Conference on Vulnerability and Empowerment of Women and Children in Armed Conflict. And first of all, I would also like to thank you, Katukiri, for hosting our event and the support your office has given to the organization, and of course to the Assyrian Women's Federation of Sweden for their collaboration, and to all you guests and honored speakers who are here today. So for those who are not familiar with our organization, UNPO is an international, democratic and non-violent organization that was founded in the Peace Palace in The Hague in 1991. And we currently work to give the voice to 42 different nations and peoples, indigenous groups, minorities and unrepresented territories across the world. And among these groups are the Assyrians, who you all know very well. It's an ethnic and religious group indigenous to an area that is covering what is today parts of Syria, Iraq, Iran and Turkey. And although this area is known as the cradle of civilization, it has become the heart of a very devastating conflict that is leading to the vanishing of ancient people and to the destruction of a very rich culture and history that dates back several thousand years. As we know, since ISIS captured Mosul on 10th of June 2014, almost immediately they began to drive out the Assyrians from the city and to destroy anything that was left of Christian or non-Sunni institutions in the city and beyond. And this triggered a certain amount of Western media interest in the humanitarian crisis unfolding in Syria and Iraq, and this with the brutal violence and chaos that forced millions to flee their homes and leave everything behind. And since then, it has become a major preoccupation for Europe, and mainly for two reasons. Firstly, we have the so-called refugee crisis that we read about every day, that broke out in the summer of 2015. And then we have also the numerous attacks made by ISIS on European soil. And we had here in Brussels in March of this year, we had an attack. So we are constantly reminded of this conflict. And despite this, there is one important aspect that is being overlooked in this context, and that is the situation of women and children in conflict and the role that women and children play. Because not only are women often the majority of the displaced persons, they are victims of violence, sexual, physical, psychological violence that affect their lives. And I'm sure we will be hearing a lot of first-hand accounts here today of how women have encountered difficult experiences, as well as children, of course. But also, women are the ones who have to keep the situation together, the ones who have to take care of the family, the ones who have to make sure that the children get some sort of education and healthcare,
And these aspects are very important for the long-term stability. And if we want to create if we want to create peace in the long term, we need to hear the voices of the women, because they are a very important aspect in creating peace that is just and peace in the long term. And if we want to thrive and have a prosperous region in the Middle East as well as in Europe, this is exactly the kind of forum we need, where women can express their voices to talk about the conflict that we are very much aware of, but we are missing an important part, and that is the voice of the women. So now I will pass the floor to Sonia, who will be moderating today's event, and I'm very happy to be here today and to listen to all you, your stories, and I look forward to today's debate. Thank you. Without you, we couldn't have this conference, so we are very, very thankful for giving our sisters and children a voice here at the EU Parliament. My name is Sonia Aro, and I would like to welcome you also on behalf of the Assyrian Women's Federation in Sweden to this conference. It's really a historical date, because our voice, our sisters' and children's voice, has not been heard on many international platforms as this. On daily basis, we receive reports and news from our homelands about violence and threats, kidnapping and forced marriages, and rapes against women and children. We all know that the Assyrian women and children are especially vulnerable in war, partly because they are women, and partly because they belong to an ethnic minority and a religious group. But even though, how come we never hear or read anything about these women and children in media or on the political agenda? Politicians are very silent about what's happening to our sisters and children. It's been nearly 3 years now we have been trying to get this conference reality, but the violence in our home countries has stopped us from getting through with our plans. Now, at last, we are here, and the Syrian women's double exposure is the topic of today. That's why we are so thankful once more to Kati Piri and Johanna that could make this a reality for us. Next speaker is the chairman or the head of the Assyrian Women's Federation in Sweden, Nursel Aurohon. She's also my dear sister. We are born in Midyat in Turadin, in southeast Turkey. In the early 70s, our family came as refugees to Sweden. There we have grown up as Assyrian Swedes and have never forgotten about our past, our history. Nursel has been active in the Assyrian community in Södertälje, Sweden, as long as I can remember. She has always worked with issues related to children and women. Since 2 years, she is the chairman of the Assyrian Women's Federation, and it's her idea that this conference to take place. So, welcome, my sister, Nursel Aurohon. I also want to welcome you to this International Assyrian Women Conference, which is a very important and relevant topic of today. We have planned and worked for this conference to be reality for a very long time. We want to draw attention
to the outside the world about what is happening with our Assyrian sister and children during this ongoing war. It feels honored to be here in European Parliament. The fact is that we have been trying to organize an international conference about the Assyrian women in armed conflict for almost 3 years now. We first planned a conference in Iraq, but just 10 days before the conference date, the Daesh war was broken out. The following year, the conference was planned in Midyat, Turkey. All the plans were ready, tickets and room was booked. And speaker invited, then fighting and bombing on the border between Syria and Turkey started, and the Swedish Foreign Ministry advised us not to go to this area. Since last year, the plan has changed. We organized a conference to a safer place in European, and where can it be safer than in European Parliament in Brussels? We who are living in exile have the choice to be where it is safe, secure and peaceful. But that is not choice for many of our sisters and children who are living in the middle of the war, and where the violence and insecurities is everywhere. They are not safe anywhere, they have nowhere to hide. Even their home has become a prison or torture chamber. Those who manage to escape are taking great risk on the dangerous roads to Europe. But there are Assyrian women who are still fighting and making great effort in their home countries to help other vulnerable women and families in need. Some of these women we have invited to this conference. You will soon hear their stories about the difficulties Assyrian children and women face in armed conflict areas, such as Iraq, Syria, and Turkey. Here at conference, there are also Assyrian activists and representatives of women organizations from Sweden, Holland, Belgium, and Germany. We Assyrians are an ethnic Christian minority that is often caught between various fighting parts in, for example, northern Iraq, Syria, and Turkey. The situation in these countries is chaotic, especially since the Islamic states came. Although it's always the men who are leader of armed conflict, it's mainly women and children who suffer the most damage. It's also mainly women and children who are victims of the most serious physical and psychological violence crimes in war. Rape and other sexual violence against women and children are used as straight meter than weapons in the conflict. For the Assyrian women, there is a double threat, partly because they are women and partly because they belong to an ethnic and religious minority. Right now, a devastating and humanitarian crisis going on the Assyrian in Syria, Iraq, and even Turkey. This is nothing but a new genocide, age 2016, against Assyrian peoples. The ongoing genocide has forced millions to flee the
majority is women and children. Despite all the difficulties, there are many brave women who embark the dangerous journeys, women who are vulnerable to sexual violence or even die because they want to provide security for their children. There are also brave women who do wonder for other vulnerable. They are a positive force for those who have no choice but to stay in their home countries. Some of these women who make difference every day for those affected by armed conflict are invited to speak on this conference. We are very happy that these women are among us today, even though they had some difficulties to get here. Once again, a very warm welcome and thank you for having us here. Thank you. Thank you, Nursen. I've got those who want the translation for the Assyrian, from English to Assyrian, is channel 25, and the English is on number 2. Next speaker, we are very happy to have Mrs. Santa Michael Essa here. She's speaking on behalf of Bahija Dawood Nisho, that she couldn't come from Iraq. We are very sorry for that, but happy to have Santa here. She's the secretary of Assyrian Women's Union in Iraq and work as a journalist in Iraq. Welcome, Santa, please. First of all, I want to thank you for this, and I want to say something. Maybe you will find it not normal. I'm here 4th generation of displacement and refugee people. From my grandmother of my father, and my family, and now I'm here. So it's a sad history. Ladies and gentlemen, dear friend, good morning. First of all, I would like to thank you for inviting us and giving me the opportunity to speak on behalf of our Chaldean Assyrian people and to explain our suffering, who lived just like all components of Iraqi society, which is rather much more worse condition that you have been shown in the media outlet or the NGO reports. On behalf of my people, we thank you for your sympathy and the solidarity you have shown toward our suffering. But we hope and we need more. We need practical, concrete, binding recommendation and decision in order to alleviate the suffering and to improve the current catastrophic situation. During recent history, the Assyrian women were subjected to violation and to most heinous crime, the genocide perpetrated in 1950 during the First World War committed by Ottoman Empire with the help of its auxiliary Kurdish unit. During that, our people were subject to systematic planned massacres and ethnic cleansing. Women were killed or kept in captivity as sabaya, which is mean sexual slaves. They were abused and sold as sexual slaves. In 1933, our people subject to massacre decided by the Iraqi government, where thousands were killed, 20,000 were displaced to the Khabur region in Syria, and more than 500 innocent women, children, and older people were killed or burned. These entire crimes among the war crime and crime against humanity were not met by any condemnation from the international community, which led to the repletion of these crimes. Because our voice had been neglected, we paid a huge price for the reckless conflict and racist policy since First World War until the 80s. The wars waged by the dictatorial Iraqi regime against the Kurd, Shia,
Iran, and Kuwait, which caused the destruction of our village and region and led to the displacement of our people, and to the death of thousands of our young men, thousands of widowed women, and many orphans who need care from the government. And the world kept and still keeps silence about this crime. After the change in 2003, the weakening of the state authority and the rule of law led to spread the armed group and militia, which carried out violence, murder on the basis of religion or ethnicity, kidnapping, and imposition of unlawful tax by this group. The discrimination policy imposed in the region, targeting Christian business and church. All these factors encourage most of our people to flee the region and threaten our existence in our historical land. After June 2014 and the takeover by Islamic State of the city of Mosul and the town of Nineveh Plan, the Iraqi army and the Kurdish forces Peshmerga withdrew and left our people alone faces Daesh, which destroyed the village and the region. Women had to flee again, and again women went through a huge suffering. Their father, their husband, children, brother were killed. They were taken into captivity again, sexually abused, enslaved, and sold as sex slaves. There are many tragic stories which is unbearable in regards of human value and ethic. The account of elimination of non-Muslim began with marking the letter N by Daesh terrorist member in 2014 in our door home, which symbolized that the owner of house is a Christian, and ended with the deportation of more than 180,000 of our people from the city of Mosul, killing thousands of them. The fate of dozens of women are remained unknown. Our people that were unable to leave the city, they had to pay tribute, which ranged between $150 and $85, depends on the person's age, as well as imposing this on business owner, the confiscation of property, and those who refused to pay, killing them, or at best deporting them and stripping them of their personal document to become without identity and without affiliation. As I mentioned, the women have the largest share of suffering, where women exceeded more than 51% of the displaced people, whose number exceeded 3 million, and many of them subjected to the abduction and captivity, murder, and especially Yazidi women. One of the stories is the story of Ikhlas, whose home was raided by Daesh and forced her to leave because she refused to change her religion. So they burned her daughter alive in the bathroom where she was hiding. Gentlemen, in my country, people are burned alive. Sorry to the harshness of the story. The women who left the city of Mosul and arrived at displacement camp in Erbil, but their suffering did not end. The biggest suffering lies ahead of term of living condition in refugee camp, which was open, and exposure to extreme climatic condition, hunger, and exploitation of the host society, where women are subjected to the physical exploitation and abuse, in addition to the absence of proper care and responsibility of the government and local and international authority, which led many women to commit suicide in the camp, and many cases were recorded of the women from different backgrounds that have taken their life to end their ongoing suffering and trauma that they have suffered, and the condition of the homelessness were a major cause which led them to this fate. In another, women have chosen to escape to safety, but it was a new beginning for their suffering, and they fell victim to the human trafficking network
and some of them lost their life in the Mediterranean during the escape flight. The dictator of war and violence brought about radical change in Iraqi society and family, and took women back thousands of years. I cannot find a clear date for the first sale of a human being in the market. But in my country, now, the sale of women takes place in the market. In Iraq, which is leading into a new war, women have found themselves in the front lines of the conflict, and in the midst of an extremist ideology battle, they are the first victim in all cases. Ladies and gentlemen, I am talking on behalf of Chaldean Assyrian people, who were considered as once a minority, and another, they are calling them component, and once marginalizing without a label. We are the people who have a history more than 7,000 years, and it's considered the cradle of civilization, the civilization of Sumer, Ur, Ashur, Babylon, the civilization that taught the world the letters and legislated the law that have brought the Code of Hammurabi to regulate power and deliver justice in society. Yes, my grandfather gave all this to the world, and here I wonder what the world did give us in return. Today, we need a legislation, a new law, and develop a new strategy plan to deal with the women and family problem and human rights to correspond with the guarantee of the status of women in society and international standard, and demand the revelation women who have been suffering under captivity and intimidation of Daesh terrorists. Daesh member, and help them to overcome this cruel experience and integrate them newly in the community. And the legislative and executive institutions involved on the government, which have shown scared and shy attempt, should pay adequate attention to the issue and women in general, as this government depend on the activity of NGO, which face many obstacles. We are here to set the required solution to the physiology, social problem and women, and mobilize public support for her case, and to safeguard her identity and secure her future and future of the generation. We hope our conference launch further support and assistance from your organization, parliament, and civil society institution in Europe to provide us with experience and capacity building to enable women in underdeveloped community to do their part and emancipation and hold prestigious position in society and to be free from exploitation and slavery, just like fellow women in developed countries. Ladies and gentlemen, in the end, I raise the true voice high, the voice of my people and my sister. It is the duty of all of us to stand in solidarity and defend the oppressed, whatever their race and their region. I thank you for giving me the opportunity to speak and for your kind attention, and wish positive interaction with the requirement of the current stage and the consequent future result. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Santa, for bringing some light on what's happening, the Syrian women in Iraq. It's a devastating pictures. We just see a little part of. There are Assyrian women who, despite the difficulties they face in their home countries, they are still fighting and making efforts to help other vulnerable women and families in need. Some of these heroes are here among us today, and direct from Kamishli in Syria we have Mrs. Norma
Zaito Saadi. She is a member of the Central Board of the Assyrian Democratic Organization and director of the Assyrian Women's Committee in Kamishli, Syria. She will be speaking in Arabic. Those of you, we have a translation on channel number 2 to English. Kamishli has been a subject to recent bombing and terrorist attacks, and she will tell us a little bit what's happening latest years. Welcome, Norma Zaito. في اتحاد النساء الآثوريات في السويد، السيدات والسادة في منظمة UNPO، السيدات والسادة في البرلمان الأوروبي، السيدات والسادة الحضور. بداية أتقدم باسم لجنة المرأة الآثورية بسوريا بالشكر الجزيل لاتحاد النساء الآثوريات في السويد ومنظمة UNPO لدعوتهم لنا لحضور هذا المؤتمر، والشكر أيضا للبرلمان الأوروبي الذي احتضننا وشجعنا لنعبر عن معاناة المرأة السورية بشكل عام والآثورية بشكل خاص. تحية حارة من سوريا، أرض الأبجدية والحضارات التي أعطاها الشعب السورياني الآشوري اسمها، وهو شعبها الأصيل وأول من بنى حضارتها ومدنيتها. تعرض هذا البلد الراقي لأزمة موجعة لقرابة 6 سنوات أجهضت الفكر والجسد السوري وغيرت برامجه وهدمت بنيانه وحطمت أحلامه بالحرية والكرامة، فأضحى بلدا تتنازعه المصالح الإقليمية والدولية، بلدا يشكو من الفوضى والقتل والإرهاب الديني والقومي. راح ضحيته قرابة 300,000 إنسان، وضعف هذا العدد من الجرحى والمشوهين ومئات الآلاف من المعتقلين، وأكثر من 4 ملايين لاجئ من مخيمات اللجوء في دول الجوار ومختلف دول العالم، وقرابة 6 ملايين نازح تركوا بيوتهم ومحافظاتهم إلى مناطق أخرى أكثر أمانا. إضافة لدمار كبير أصاب البنية التحتية من انهيار اقتصادي، حيث انخفضت قيمة الليرة السورية لأكثر من 10 أضعاف، إضافة لما يعانيه الناس من حصار وفقر وتشرد. أعزائي الحضور، إن هذا التدمير طال كل شرائح ومكونات الشعب السوري، ولكن أثره الأكبر كان على المرأة السورية والمرأة الآثورية، لأنها وفقاً للعادات والثقافة الشرقية تتحمل العبء الأكبر من مهام ومسؤوليات إدارة بيتها وأبنائها. فهي في ظل الأزمة السورية أصبحت تعاني معاناة إضافية تتمثل في: أولاً، هجرة أولادها طلباً للأمان وهروباً من التجنيد الإجباري في حرب أهلية لا قناعة لهم بها، إضافة لهجرة أهلها وأقربائها. ثانياً، شعورها بالمرارة والقهر والكآبة جراء استشهاد زوجها وأبنائها. نقص حاد في أهم المواد الأساسية من غذاء ودواء وغلائها الفاحش حال توفرها، وازدياد نسبة البطالة، إضافة لانقطاع مستمر للماء والكهرباء. قلقها المستمر على أمان بيتها وأبنائها بسبب التفجيرات الانتحارية وسقوط القذائف المستمر على الأحياء السكنية المدنية، فضلاً عن عمليات الخطف والنهب. خوفها على مستقبل أولادها بسبب إغلاق كثير من المدارس والجامعات في بعض المحافظات والمدن والقرى السورية. حياة من هم في مخيمات اللجوء في دول الجوار أضاف أعباء معاناة إضافية عليها، حيث الحرمان من أدنى شروط العيش الصحي والتلوث البيئي وما تفرزه حياة المخيمات وازدحامها من أمراض نفسية
وانحرافات سلوكية وأخلاقية على أبنائها جراء الابتزاز الممارس ضد المرأة. إنما أثر على المرأة السورية عامة، أثر على المرأة السريانية الأشورية خاصة وبشكل أكبر، لأنها عانت ولا زالت تعاني ويعاني شعبها من الغبن والتمييز على المستويين الديني والقومي. ولذلك كانت أول من نادى بالإصلاحات الدستورية منذ بداية الثورة السورية لتحقيق حلمها وحلم شعبها وتحقيق نظام ديمقراطي علماني تعددي يضمن الحقوق القومية المشروعة والمتساوية لشعبها ولكل مكونات الشعب السوري، كما طالبت بسن قوانين جديدة يتحقق من خلالها المساواة التامة بين الرجل والمرأة، ولكل مكونات الشعب السوري، كما طلب سن قوانين جديدة يتحقق من خلال المساواة التامة مع الرجل في جميع الحقوق والواجبات، وإلغاء كافة أشكال العنف والتمييز ضدها وفق ما تكفله شرعة حقوق الإنسان والعهود والاتفاقات الدولية ذات الصلة، وأهمها اتفاقية سيداو. تحطم هذا الحلم بعد شهور من انطلاق الثورة السورية بسبب تحولها إلى نزاع عسكري داخلي مدمر وحرباً أهلية داخلية ومسرحاً للصراعات الإقليمية، وعبرت حدودها فصائل إرهابية كداعش وجبهة النصر وألوفاً من الجهاديين التكفيريين بهدف إقامة إمارات إسلامية. تحولت الثورة السورية بالمحصلة إلى حرب فوضوية مدمرة بالوكالة دخلت عامها السادس، حصدت معها دماراً وسيلاً من دماء خيرة أبنائها. كان نصيب شعبنا السرياني الآشوري كبيراً من آثار هذا الصراع، حيث اشتاعت داعش وجبهة النصرة لمناطق تواجده وقامت بعملية خطف وقتل وتهجير، بدأ باجتياح جبهة النصرة لمدينة معلولة وخطف راهباتها في 7 أيلول 2013. هذه القرية التي لا زال أهلها يتكلمون الآرامية السريانية، وكذلك اجتياح مدينتي صدد من قبل جبهة النصرة سنة 2013 والقريتين من قبل داعش في 2015 وخطف 230 من أبنائها، ومحاولتين لاجتياح مدينة الحسكة في 2015. وكان آخر هذه الهجمات هو اجتياح داعش ل 34 قرية آشورية منتشرة على نهر الخابور في 23 شباط 2015 وخطف 235 مدنيا بينهم 86 امرأة و39 طفل، ومقتل وجرح العشرات ونزوح أكثر من 1300 عائلة. تبعها تفجير وحرق الكنائس والبيوت والمزارع التي كانت تمول محافظة الحسكة بمختلف منتوجاتها الزراعية. ومما زاد الضغط والإرباك على الشعب الجزيرة عامة وشعبنا خاصة، إصدار أوامر وقرارات من قبل ما يسمى بالإدارة الذاتية الديمقراطية، والتي أنشأها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي PAD في 20/1/2014 كسلطة أمر واقع موازية لسلطة الدولة الرسمية بكل المجالات، بما فيها تشكيلها لجيش وشرطة خاصة بها تعرف بYPG وأسائش، وفرضها التجنيد الإجباري على الشباب، مما أدى لهجرة معظم شريحة الشباب، وأصبح بذلك المواطن تحت وطأة سلطتين أمنيتين وسياستين متناقضتين في نفس المكان والزمان. وأصاب الأحياء المسيحية بمدينة القامشلي 4 عمليات تفجير انتحارية خلال هذا العام، ومحاولة تفجير واستهداف
تجمع شعبي كبير في 17 حزيران 2015 يرأسه بطريرك السريان الأرثوذكس لتدشين نصب تذكاري بالقامشلي تخليدا لذكرى مذابح السيفو، حيث نتج عن مجمل هذه التفجيرات والاجتياحات المئات من القتلى والجرحى. وكان آخر مأساة تعرض لهم سكان مدينة الحسكة ومنهم شعبنا في المدة بين 18 و 25 آب الماضي نتيجة الاشتباك المسلح بين قوات النظام السوري وقوات الإدارة الذاتية الكردية، والذي تخلله قصف متبادل بالمدافع الثقيلة واستخدام الطيران الحربي من قبل النظام، ما نتج عنه عشرات القتلى والجرحى من المدنيين وهدم وحرق البيوت وأملاك المواطنين ونشر الرعب في نفوسهم. الحضور الكريم، رغم هذا الوضع المأساوي وهذه الأحداث الأليمة التي مرت بها البلاد، كان لابد للمرأة الآثورية كعادتها أن تعمل بما يمليه عليها الواجب في حماية عائلتها ومدينتها ووطنها جنبا إلى جنب مع شريكها الرجل. وأود ذكر شيئا مما قامت به عبر لجنة المرأة الآثورية في الجزيرة خلال هذه المرحلة الصعبة. عملت أولا على تعزيز روح الانتماء للوطن وترسيخ ثقافة السلم الأهلي بما تحمله من قيم السلام والتآخي والمحبة بين جميع مكونات المجتمع. فقد بنت علاقات تواصل مع مؤسسات كنائس شعبنا وشاركت في لجان قطاعات الأحياء التابعة للسلم الأهلي للحفاظ على الأمن والسلم وتفادي الانجرار للفتن والنزاعات. ركزت على النشاطات الثقافية والحقوقية والاجتماعية والطبية للمرأة والطفل، وشاركت بندوات حقوقية تابعة للمجتمع المدني. عقدت لجان لقاءات مع أحزاب وتجمعات شعبنا، كما لبت دعوات جمعيات وأحزاب شركائنا في المنطقة. لبت حاجة العائلات الفقيرة إضافة لحاجة النازحين من الحسكة وقرى الخابور وحلب ومدن أخرى، وقدمت لهم سلات غذائية من ضمنها حليب أطفال وأدوية وأثاث بدعم من الجمعية الآثورية للإغاثة والتنمية بالقامشلي، وأمنت لهم أمكنة مجانية للإقامة، كما قامت بنشاطات ترفيهية للدعم النفسي للأطفال النازحين وغير النازحين. زارت الجرحى من أبناء شعبنا وأبناء المكونات الأخرى جراء الانفجارات وسقوط القذائف، وقدمت المساعدات اللازمة لهم فضلاً عن مواساة وتعزية أهل الشهداء. شاركت لجنتنا في مؤتمر دعا له الاتحاد النسائي الآثوري بالسويد، حيث عبرت فيه عن وضع المرأة الآثورية في الوطن. كما شاركت بمؤتمر اللقاء التشاوري الكلداني السرياني الآشوري الذي يقيم في مدريد في أيلول عام 2014 بدعوة من مجموعة قرطبة، عبرت فيه عن مطالبها القومية والإنسانية والوطنية في دستور سوريا القادم. حضور الكرام، في ختام كلمتنا نود أن نؤكد قناعتنا بأن معاناة الشعب السوري ومعاناة المرأة السورية بكل المكونات من شعبنا وكل المكونات الأخرى لن تنتهي إلا بالحل السلمي التفاوضي عبر العملية السياسية القائمة في جنيف تنفيذاً للقرار الدولي 2254 وكل القرارات الدولية ذات الصلة. لذا نأمل من المجتمع الدولي وفي مقدمته دول الاتحاد الأوروبي وكافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان
وحقوق الشعوب، ومن ضمنها UNPO بالضغط على أطراف الصراع والدول الداعمة المعنية بالصراع للسير بالعملية التفاوضية السلمية والالتزام بمضمونها وإنجاحها. كما نرى أن من واجبنا ومسؤولية جسيمة تقع على عاتق قوى ومؤسسات وأحزاب شعبنا في المهجر بتقديم الدعم المادي والمعنوي لما تبقى من شعبنا في الوطن، والعمل سويا من أجل التوصل إلى رؤية استراتيجية موحدة من أجل حمايته ودعم صموده وضمان وجوده وحريته وحقوقه القومية والديمقراطية كشعب أصيل في الوطن. نكرر شكرنا للقائمين على هذا المؤتمر، ونتمنى له النجاح من أجل ضمان حقوق المرأة الآشورية السريانية في سوريا وفي كل مناطق تواجد شعبنا في الوطن والمهجر. وتودي وشكرا. In Syria, there are lots of activities and efforts that the women do for the local families, children and women. So she will tell us a little bit with the pictures. لجنة المرأة الآشورية في سوريا بالقامشلي عملت نشاطات خاصة، هي دائما تعمل نشاطات بوقت ما تشكلت ومن وقت ما عملت مع الرجل بمنظمة الآشورية الديمقراطية. أول لجنة آشورية اشتغلت وعملت وكافحت عشان تأمن حقوق ووجود الإنسان السوري السرياني الآشوري بجميع طوائفه، السرياني الكلداني الآشوري، وتثبيت وجوده بالوطن. فبعض الأعمال هلا نشوفها اللي هي بهالفترة، فترة 5 سنين الأخيرة، طبعا صور قليلة هي مشاركة لجنتنا مع الأحزاب المختلفة، هي الأحزاب الموجودة، المكونات الموجودة بالجزيرة، المكونات الكردية. فنحن كنا نعمل علاقات وواجبات مع بعضنا. في كمان بالكنائس كمان نحن كانت علاقتنا كثير جيدة مع الكنائس، مع مؤسسات كنائسنا كلها اللي موجودة كمان بالجزيرة. وقت صار التفجيرات نحن زرنا الأهالي وأمهات اللي قتلوا بهالتفجيرات، وكمان زرنا أهاليهم. هدول 2 أولاد فرد مرة انقتلوا بشارع ميامي بالقامشلي، فرحنا زرنا أهاليهم، هي أمهم، ونحن زرناهم ودعمناهم نفسيا ومعنويا، وحاولنا نساعدهم ماديا، ودائما نعمل لقاءات معهم، لأنه يعني الأم بهالحالة كانت أم منهارة ومريضة وما عم تتقبل الواقع اللي صار بولادها. يعني ولدين جامعيين أجوا زيارة أول يوم من حلب، أجوا يزوروا أهلها بالعيد، فكانت ليلة مشؤومة على هالعائلة وعلينا نحن كلاتنا. وهي وحدة من الأمهات اللي انقتلوا أولادهم بهالتفجير، أول تفجير صار نهاية 2015. هي كمان كانت كمان أحد الأمهات اللي انجرح ابنها وانقطعت رجله
بهالحادثة الأليمة اللي صارت كمان بأول تفجير صار ب 2015. فكانت كثير مؤثرة وزرناهم ودعمناهم وحاولنا نخفف من مشاكلهم. وطبعا في كثير كان في عنا 13 أم بهالحادثة انقتلوا أولادها، و13 فرد مرة يعني، وكلهم في منهم أمهات كان عندهم ولد وحيد بس ما عندهم غيره يعني. فكان كثير شيء مؤلم على الأم وعلى عائلاتنا وعلينا كلاتنا كأهالي وكرفقة وكشعب. هاي من النشاطات اللي نحن كنا نعملها دائما، كنا نعملها من أول ونرجع نعملها في نشط شبابنا وشبيبتنا بأنشطة تدعمهم نفسيا ومعنويا. وهون في عنا كانت صديقتنا من لجنتنا كمان دكتور البيت، هي دكتورة، فكانت تعطي محاضرات طبية لنسائنا ولشبيبتنا، تعطي محاضرات وتعلمهم كيف الإسعافات الأولية، تدربهم على الإسعافات الأولية ودرب الإبر. فكتير ساعدت من بناتنا إنه هم يساعدوا حالهم ويساعدوا مرضهم وكمان يشتغلوا بحقل التمريض. هي كمان إحدى محاضراتنا كمان ببوربيت، كمان محاضرات اجتماعية نفسية، نساعد المرأة بمشاكلها في عائلتها، في مكان عملها، مع أولادها. إذا كان في عندها مشكلة مع الأولاد نحن نحاول نحكي ونعمل محاضرات كيفية حل هالمشاكل وهالمعوقات اللي بتشوفها المرأة عنا بين شعبنا يعني. كمان هي محاضرات كاملة. نحن كمان عملنا اشتركنا بمقر المنظمة تبعنا، شاركنا في دورات لنتدرب على حقوق الإنسان وكيف نقدر نفهم هالحقوق هي وكيف نقدر من خلال من هالحقوق ندافع عن حقوقنا وعن حقوق شعبنا. هاي كمان واحدة من الصور اللي كنا نتدرب على الموضوع الحقوقي. مناسبات عيد المرأة دائما كنا نحتفل فيها. من خلال عيد المرأة كنا ندعو كل نساء مؤسسات شعبنا، كل الكنائس وكل الشعب اللي يحب يحضر. فكنا نحتفل بهاليوم ونفس الوقت ندعيهم انه يكونوا اقوياء ونحاول مع بعضنا نحل مشاكل المرأة في بلدنا وخاصة بهالظروف الصعبة. هي كمان وحدة، هي في عنا هون مبين المحامية انطوانيت أرديش، اشتغلت بهالفترة كثير، هي خلال 5 سنين ولا كثير 6 سنين بمحامية. اشتغلت بالسلم الأهلي، كانت كثير تدعم المرأة والشبيبة بكل الأحياء اللي كانت بالجزيرة. فكرمناها وشجعناها وشكرناها بهالمناسبة، مناسبة عيد الأم، عيد المرأة. هاي كمان وحدة من الاحتفالات، كمان مناسبة عيد المرأة بالمنظمة، نفس الاحتفالات يعني. كمان هاي مناسبة عيد كرمنا أم أعطت كثير من أولادها كانوا ناشئين كثير، فنحن كرمناها وكرمنا كثير من نسائنا لعطائهم لعائلتهم ولمجتمعهم ولبلدهم.
هي دعم نفسي للأطفال، أطفالنا بعيد الميلاد عملنا لهم احتفال. اوكي ماشي تودي إليكم. Thank you, Norma. Here at the conference, we also have Assyrian activists and represent for women's organization from different European countries. One of them is Sabah Elia, and she's a very active member of the women's section of the Syrian community in Södertälje in Sweden. She has been directly affected of this devastating ongoing war towards the civil population, and her life suddenly was upside down when her relatives was kidnapped last year. She will tell us a little about the horror her family members faced in Daesh captivity. Now we will hear her heartbreaking experience of what Daesh did to the civilian citizen of Tel Shamiran in Syria. And we have the pictures, next pictures to show. Welcome, Sabah. And you have this translation from the Swedish. She will speak Swedish. Jag ska berätta om min familj, så då hamnade jag precis. Tidigare på morgonen den 23 februari 2015 flygde 228 kristna Assyrier från min by, Tel Shamiran, befordrade av ISIS. Många av dem barnen och ungdomarna. Dessa av dem, 22 personer de var nära min släkt, var de 18 kvinnor och små barn. Mina släktingar de har berättat den 23 februari klockan 4 på morgonen. Då blev dörrarna sönder och de kom bara in och samlade hela bilen hos min farfars hus. Efter den blev befordrat bort av ISIS. Mina släkthus och min pappas hus blivit nät på marken. De har gjort det med en traktor. Eldades allt, husen och tillsammans bilen och kyrkan. Det låg i vägen min pappas hem. Dagen efter en bana i Tel Shamiran kidnappades projekt. Vi ville kontakta med någon av mina kusiner. Som de bor fortfarande kvar i Syrien och i Libanon. Till slut vi fick kontakta med en kusin till mig. Och hon berättade och ringde till sin pappa därifrån, och det är min farfars bror. Jag svarade på henne, enhåriga ISIS. Och han sa till henne, ni har ingenting här att hämta. Nu de hör till oss och läppbroren. Då visste vi inte var de befinner. Så efter 3 månader vi fick veta att de är i Shaddade. Och så vi fick veta att kvinnorna och barnen, de hade skiljas från sina mannen, levde på olika platser. Efterhanden de blivade fruktansvärt underhållande hos ISIS. Kvinnorna de fick arbeta under tiden som slav. De tvättade, diskade och lagade mat åt dem. Små barnen de separerade från sina mammor och tvingade dem läsa Koranen. På början började islam.
Kvinnorna och flickorna var tvungna att börja slöjan. De berättade också att de fick gå utan mat och drygt några dagar. Utan dusch, ingen hygien, ingenting. Det finns gamla skjutar. Ingen vård, inga mediciner. De har inte fått. Männen de använde det som arbetskraft och de ISIS. Under den här tiden, mina vardagar, blivit uppslukade av tänkarna och släktingarna. Och mina anhöriga som jag kidnappade. Jag blivit beroende av nyheterna, TV, tidningarna och följande social media. För jag vill inte missa någon information om mina släktingar. I min hemtrakt, varje gång vi skulle äta eller äta någonting i måltiden, jag började bli illamående. På grund av mina tankar det fanns hos dem. Släktingar som är ständiga. Varje gång mina barn och barnbarn, de samlade runt kring mig. Det var en som talade vad det kommer vara om våra släktingar i Syrien, som de var där. Vid ett möte, när jag mötte folk, vänner, direkt samtalen ämnet det var min släkt i Syrien. Då blev jag blivit uppringd av nyheterna, social media och TV-kanalerna. Som de vill bara höra om jag får någonting information av mina släktingar. Jag säger tyvärr ingenting. Jag har inte fått någonting svar än. Sörjan tog över mig var dag. Jag kände det var långt bort. Mina barn, de försökte trösta mig med säga att det kommer att lösa sig. Men du skadar dig själv och din hälsa. Du måste bli stark. Var stark någon för dina släkt skull, sa de till mig. Men ingen tröst fanns hos mig. Jag blivit bara värre. Sen jag nådde vid samtal av värsta drömfilm. De var separerade på social media. På videon syns 6 mannen. Stå på knäna, klädda med orangea dräkterna och stolarna på huvudet. Deras skalle. Som jag visste, en av dem var min kusin. Tre männen släppte till där för videon. Jag säger tack och lov var ingen av dem mina kusin. Men det dyker var 3 mannen assyriska som fick sätta livet på detta mästare för försvarade sig. Mer video kommer också och kräver om en summa, lösningssumma. För att de andra 3 männen som behåller sitt liv. Pengarna började samlas och lämnade över till en man som fick behålla sig sina liv. Men det blev inte frisläppa vid tiden. Det blev ett tystdiploma gäller det och ingen kontakt med områdesvärden. Under flera månader höll ingenting, ingen kontakt. Men sen dessa vi fick kontakta med assyriska biskop i Syrien. Han kontaktade av ISIS hängare som befinner sig i området där våra anhöriga fanns. Han fick informationen kidnappade tillstånd att han var över dem ända längre efter till våra anhöriga. Kontaktresultatet till slutet i många frier var mina biskop lyckades hålla till sig några personer som fria mot betalning.
fria våningen och förhållades eftersom låssummorna höjde. De höjde orimliga pengar. Biskop har satt igång igen och börjat samla det. Till och han lyckades till slutet en gång de betalade låssumman och till slut frias samtliga efter mer än ett år finskap. De 3 första pensioner som de minns släkt. Det var min farbror med hans fru, farbrors fru. Även hon har blivit blind av hennes diabetes. Hon fick ingen medicin under 7 månaderna, insuliner. Hon mådde inte så bra på grund av det. Av de 14 släktingarna som de visar där. Det här är min by. Där är kyrkan. Det är på marken. Ingen kyrka. Där är mina farbror. Där är kyrkan. Det var innan bilden, då var kyrkan på marken. Där är min farbror som. Det finns mera bilder. Alla de här ungdomarna de var hos Isis. De minns det. Som hade kvar hos Isis goda hälsa och var yngre och tänkerna om att träffa dem igen blev allt svagare. Julen närmade sig och jag känslorna av fira med en familjs högsta tiden med glädje och kärlek var så långt borta från min del. Tänkerna vara hos mina släktingar om befinna sig i handlingarna på grymma terrorister. Levde de eller de är dödande? Mina yngre flickorna, de är bortrevade eller bortgiftade eller de är kvar hos sina föräldrar. Har de blivit våldtagna eller lämnade fri? Frågorna var många. Men ingen av oss hade några svar att säga dagarna. Dagarna innan jul, vi nås av nyheterna om släktingarna de har flyttat till annan stad. Det här staden som heter Raqqa. Det är huvudstad i Isis. När man flyttar från Shaddad till Raqqa, det betyder stationsslut för människan. För att där de har deras syfte, de har nya sharia. Det gäller deras ISIS-ledare där. Till detta helvete hade ju mina släktingar blivit flyttade och hårt blivit ämne uttryckte i om att dina samtalet till Raqqa bekräftar ockupationen är slut. Livet är slut där. Samlingarna många. 1000 dödades. Flickorna blivit bortgiftade. Och kvinnorna slavar. Som slavar åt dem. De såldes som slavar. Efterhand min släkting berättade att de fick befriade att stället som låg som fängelse under marken, som det var en luck ut marken. I samband med sista omföringen satt min kusin den 15-åringen vid bussen. Hon skulle fria. Hon var så glad för friheten. Hon kände glädje över att snart vara i frihet. Som plötsligt kommer stoppade bussen
kommer en man, pekade på henne. Du ska bli glad av bussen. För att hans ledare, han vill behålla henne. Annars ska han bli hans fru. Sen bussen, hon klar från bussen. Bussen åkte från henne. Hennes unga bror, han var 17-åring. Han var i militia, assyriska försvara våra miljar. Och han drömde när de ska slippa hans syster. Innan de har släppt hans mamma. Sen lyckades vår biskop fria henne från ISIS till sina kusiner den månaden april 2016. Det är från 2015, 23 februari till 2016. April, hon är där, hon är bara 15-åring. Men hennes bror som var kämpat i månaderna till att hans systrarna kommer fria, han hamnade på. Han gick bort på under jorden, de har lagt en bomberna. Han var 20 år, nygift, han lämnade sin fru, ny graviditet med 3 månader. Efter, och det finns bilder när hon pussar hans, där är min kusin, det är mina kusiner. Hon har en bild, pussar hennes bror från när hon kommer fram, där i våran farfars hus med ny på marken. Det finns en bild hon pussar hans namn. Där i namnslista 30 barn från våran by. Där är min kusin, den här. De har släppt henne. Hon kidnappade henne, hon och hennes man, 2 barn. Men nu de är fria, men ändå, de mår väldigt dåligt. Hon kan inte gå nära sin man. Hon blir bara ledsen, hon säger jag är äcklig. Hon har inte gjort någonting fel, men det är hos ISIS. Idag befinner flera mina fritagare släktingar som hos mina kusiner, mina syskon i Libanon. Och några som de får flyga till annan by, Assyriens by i Telkamer. Min by Telkamer, där är det. Min släktingar, de har ingenting kvar. Ingen hem. Ingenting, de var rika bonde. Nu de har ingen pass, ingen ID-kort, ingenting. Och de måste börja från början. Och nu de har spridit överallt hela mellan Libanon och Syrien. Många av dem, de vill inte prata om sin upplevelse, inte kvinnorna. Många av dem känner sig stor skäm att vi pratar om den varandra. Även om de har inte gjort någonting fel. Det här är min berättelse om mina släkt, det är min familj. Som hamnade alla kvinnor, alla barn. Och de behöver inte bara min släkt, de behöver hjälp. Alla våran folk, Assyrier-folk, om det är Hasaki eller Kamshli eller Khabur, alla byar som har drabbat, de behöver väldigt stor hjälp. Tack så mycket. Thank you very much for the very heartbreaking reality from one of the villages, Tel Shamra in Syria.
Next speaker has just arrived from the airport, so I think it's a good idea just to stand up to take 2 minutes, 3 minutes break. We are ready to continue. Mrs. Fabronia Akai just arrived, as I said, from the airport, and this is very symptomatic how our representatives from our origin countries are having very hard time to get to these international conferences because she applied, I think, for visa several weeks ago, months, and she didn't got her visa till last Friday, and so we had hard. That's what happened Bahija in Iraq also. So we are very happy to have Fabronia here from southeast Turkey. She's the second chairman of the local governmental community in Mardin province, and she's also representing the Syrian Culture Association in Midyat in Turkey. So we are very happy to have you here, Fabronia. Please, welcome. Kam esplora do bono Claudioso no Federación Danesho sobre el Kusek Najanismo Inosete Schreibe Svet Polina Hamina Konferans و Claudia مشتاقة لتأكد البرلمان الدولي وملوحة كتير هسكي وما تديش ماما خرج خطبان شبون ماما ما تدي فاش ماكرو على شخص صار كودشرو هذه قروبو هذه قطرة تركيا من الضربة هذه محتي ياسكر هذا محتو إيدو عليم دابرونو تركيا بطر موقتاو هذه زتر قطرة رابع علو ما زيدان ميدكتور دكتور علو فوقيدان بلاربا نورمال احنا كتلان لازم كتنا شكار خاوتي دو بيتو كتلان حق دو بلان باسابورت ودو باسابورتاو قدرنا الزانو مثبين الله والقولي فيها تكوتي بس بصر محن شخصار بيارحو دشورو نفس بروسيدورة غلبة كمي أوالي كمينا أوازلو جندي فالمادة احنا دلومينا هوكي بعد فينا الله لم طلع إيمار قيلي نولي لداربو ترتيومي لا بعدين بمكلة لجان كم تفكرون لجان لهم شلون لكن بس نقاهر تو ويوم محارو يماطي لي دلو باسابورت وصافات سافرون أفريقون أتيونو كمي أنا شيء قد كبي خبري موطنوني شكلي محكيونو كاريويت على شو شوطي على روبوت كيتو تركيا كتلي باركو هاكي حيدار لي دو بانك موضوعنوس عليه بطل محيون على كمان نقضي ديرونوس على نشيدن أسري نبوا فروكتوراتي بيتنا هنا yaklaşık 6 aydır Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde çözüm sürecinin bitmesiyle birlikte savaş yeniden başladı, çatışmalar yeniden başladı. Bu çatışmalarla birlikte bazı ilçelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. فبدهم كيف مشغول سورياوي كمان؟ يعني مقري عمر جابوا انجليزي كيف ايه سورياوي تو هان أقرب الدل هان يشتغل حنا قحيته ترعبين بندنا وثو خدنسي وان خدسيلوبي شرنا بركوتوناني كرون دوبانت مودوني ثو كاريويت علام ندوناني هي بنصيبا ديثو كيتو موتو تحصر 1,000,000 العام إيدا ويرحض داحي تحصر دعصر تشافر ترفو حمش أحصر وكلو يعطو دشرو هاوي مانع أنفق الأربع
طبي بينانو كل فوقهم عصرو يومي أو 15 يوم كتير ضفنا حدوثي هذا مو يعرفدش فتقولني يعرفدش ربنا حدوثي طبعا كميدا هذا كروبو بين لعامو كردويو ديالي مفدو عامو كردويو ولا حيلة وتدي عسكر ودفع بس تركيا كانوا قتيل بنصيب مقابل بنصيب 25 نوشن سيلي. Number 2. She's asking if she's reading from the text. That's why. Yes, of course. You have to change the Unfortunately, we didn't know that Fabronia was coming, so that's why we are a bit unprofessional with the translation. I'm sorry about that. But we have, she's going to read the text. That's what she is speaking about. And as Sylvia doesn't know Assyrian, so she just read the text. But you will get all the documentation and the speeches to your email after the conference. That's important to say. حمشور سوي شخص قتل بقربان ودنصيبن شورا مني ميشيني وترى مني نعيمة سلو بيعيمة ده هاوي قربو ومانا انفوقو دلار على عامو يستي تاموست شورا سوي شخصات قتل اشتو مني ميشيني بتزيرو قربو رابو هاوي تامو يقتلو رابو هاوي تامو يو مقدي أبو درمي أنا خوري عامو جبيرت فوش نرحب أبو درمي عاد إنا قد هاي أقربو بين حيلا وثدي دولة ودعلي مستو دا كردوي كوكايات ما بغري وتنقط توبت ميدوني بابو تثري موقع جبيري نحتي فايش بد لو ما يدلو جريان لجنا حياتي جبيري نحتي لابو درمي دابوتي ولنا خوري تامو لو جريان كيتو لو ماي كيتو بس تام مستقطير قدر زد ميما كي شخصة مقدر قهوي ببودرو وواحد ثابت هشكيتو عاد إلى شاتم فلف سمعدودة يعني أقطيلة هشكيتو نوشة غلبة ومليون استدلوك ريكموني وماني مشكلني ومالي ثابت داتشو يديرو ثاني عمرية حمشو 3 يومي ناعمو ببركو كمين وبين 12 شنكم يبادل و38 عام قضي ومدد مسافتيو وبهذا كلام تامو عامو كدورتو بداية هيدي دور عامو سريو كلام كمبوشة دائري تامو روبوت هاري تامو كلوثور سري شخصات قضي تشعر مني نعيمة حدو ألفتويو طبعا قابلت دانو وأنه شيء لو نافي قيمتهم دابي فيشي بابو تثري على قامو جبير وحد نافق ميتامو هاي دو بيتيدي كل ميدم ديدازي أدو كانت مقزني وحد فايش تاموستي أزن سنة قد كارخاوثو وكتلان شوتوسو دا كارخاوثي لان بيت نهرين مشاعر بسكولوكي سوسيولوكي نوشي يادي بصناعتي أزنة تامو جرجع معمود كيتو تامو أنا شكيت ناعيمة الناعيمات تيمو حلو أنا شيء هم لو قادر لو قايتي مفلشتو الأخلي والشوتن وميزك توستي تيمو حلو والناعيمات لو قايتي على التربور فوق ديبليتو صغيرو لو قايتي مفلو دخليستي هلا بما نعمل مشكلانو كايوي مايتي أو قايتي كيبي عمري كل تقرش ما كمان كله هو اللي شارع كيبي مينورو آتي محرارة قد كمي أنا من نافقي ميتامو يقرأ النافقي ميتامو ما بدينا وثه هذا 70 شكل أيوم مقامو يتفايشي تامو بيعيقل ليتو بينقرأ بوينه وحس دا بغري دا تنقط كموح دا بوتاتي بينه وبسكولوجيات يحارو هاوكو الأولى أن عيمانك عن نوشي كمقادمة شك زوحدة بداية وهاوكو بيزني لمدرشي أوثي شك أميدانو سبداية دوعمو تامو دنامي تامو كحوزن يعني في دوعمو بحدونقا دجمن أو حورونك رجلنا عيمانك ستي مردو وزادنو ياري خستي أميدانو قمداوي آمين
مو خسته زايد وعمره ناعيمه الناعمان قابل دي دولة كوي قحرة وبليبية عمره تحصل كو تحصلشني كو سلقي دكتورو كوميدي زينو وأنا شسته ومدت هامي على النشة تامو أبو تتخالن حيلا وفدي دولة عابري لنوضات دموخو كسوة على بجدين دي وضعات سعره ميدوني تعالى النشة لو شافيرو وعم قابل دانو أحيلا وفدي دولة هاني فتنت تو فيديو أسر حقتو ميدانو خد صعرو في حوزن كمي هاتو لا تاتو طايه هاتو شيحوية هاتو أنا بند أنا رموية هاتو أنا بند أسريوية هاتو خد صعرو كم صاري لأنيش تامو ولو عمو تامو مو خسته احنا وعمو تفايشينا اشمو عمو سريويو أرنويو بيت نهرين كلشينا عسكوثو علو ميدانو احنا كلنا قا كمي إحاطرو على القراينايو وإنا قد كون مخلط تامو وميدا نعيمة كوي قرعينا كوميتر وجو مقامو يكوي على تاوثة وعلى النشدة مشي كوي بهذا خمر غيدي هايوا وشكلانو هايلا نعامو دار أبدو تامو مع مري أبو تثي فاش فيلا تثي وتثي أفروتي تامو شاي أنا عمثل مي تامو شكوا زحتو بلي بيدو عمو تامو بإيدا بوجاري بسوريا وبعراق خدعيني ميدم مينا فادر دير داعش نافق نيكولو ويزو كتاعي داعش تشيكو بلي بيت وعمود بيت نهرين ستين موخا كتفا زوكتو ولد الدلاء قرباني وعمود تامم شاعلي أنا عيميدي محاد قادم شاعلي غير دينا وقت ليتو قروبو بينوتا بقروبوت هاي بخازة قاميتهم أحيلا وثيدي دولة جميلة عيتا وثيدا إن طالو كتوا مقدلينا بهذا عابيري أزامح زيلان أستو في المشيكة وأصليبو كان فرسي عليها وتقول وطرعيدا وعيني شكل تقولي أطرعيدا بوتي تسريوي عابيري الطامو و ذو يقارتم طامو حا قليلتو وكل ضيفتك نتامو مد محلل وقوريدا ومبلغ تحت عينه كمي أحينا وتدا دي دولة وهو الوقت احنا سنة ناس سوريا هاكي يعني ما حاولنا نتركتنا ببرلمانتو دا دول أوريفي وميتامو استجغيلي عم حينا وفي تركيا عم نضربوني تركيا هو مكفلي أزانو بصر مقربو تامو أنا شانك هو كبيتيشي تامو كمي إحنا مو ميدان ومهزمنا آتي أخرق ميد قرعينا يتو تاود مبلي وبطل مطاري جرينا أعمى هو قدرنا ما قنعينا لقدروا فيشو تامو كمو لو يعني أونو ليدي فيشونو وشكلان ليدي عيشونو هاركي أنا عميدي ليدي ما قيماني هاركي نقاحيتو بطربط حبيبا بأوميت سور بنديتو السور تاموس كيتو تلاتي تاوثي حدويتو دنرنوي كاثوليك دو دكالدوي ودو دسريوي أرثوذكس تاموس أهجو مقاموي هاوي عنجيتو دنرنوي بطر عليتو دا كالدوي وقول بحاليتو ليتو دسريوي إنا قد هاي هجو عليتو دسريوي فعلا قاشو تامو فعلا احنا كلان شانس فعلا نقارثو دو قاشو تامو أبونا هاويلي سوري أم تكوثي احنا استي مجغيرا نقاحيتو هاكي على الأوريتي دا وعم تبروني تركيا بلوثي زرر لي عيتو هاي استيلو تفري وطلع إذا عابيري لبيتو دوقاشو بنومي تولميتوني تامو بنومي بس احنا عندكم مشكلة لالو عيتو تكتو بيدوتو لو هايلو عالت عيتو دانرنوي ودكالدوي حاثي سيمنو حاثي ثيوة سيما أفتو حتى بس عدو هم جرمتي لا تشوفوا ما حضرنا غلبة زرع رابو زالي احنا عمود حزيلا أن الفشان وحمش أحصر وسيفات القرعينا ترابي وبيت نهرين فايشينا تامو قدر حنشلفو ترابين كولا من هنا قدر حنشلفو
البصر مصيف وهاي هجوم مربع لنش وعلى النعيم هش أن شيئا كيتو إل تراما وبسكولوجيا وأعمية لو خو قدر مشوشتي روحية فنحبيش يبو بيتو على كيتو كنا قا فعدائي لزكتورة صد بيبين النعيم استبعيني شكل هش استعمي علي موثو تامو لو خو قدر توبل تامو عبري باش والله دي دولة لوكو قدري هون مورد ميدي تامو وأدرينا كنا كان تحت كنترول دي دولة وكيتو هيش أورنيانو أني شيحوي حلالني بعمو طايو كيتو إذهنيايو وكيتو غلبة شوشوت الداعش بتركيا وبيلونوي بثناهري الهوقة كيتو زحسو رابسو على النشيدا وعلى النايميدا إنا قد كوي زحسو هوقة وجمع على النشي احتمال دو جمع على النشي هقا إياثو كوم حبوشو بيعود لوو ولوكتوري نوف ميلات الميدي لوكتوري هوي مور شغلو أو لوكتوري زايو بيصابو زايو شغلوها أنا عمستي بعين شكل كيتو ورسكان علي راميدا اللي بدل فوتش عمو حمش أحسر وبطر ولا تمونيات مهزامي مو ظلمانو مي تعداياتي العراق والسوريا بس بعد عيني ميدا كوميش تامو حاولنا أمي قيدات ميتامو محكالي جعل ميدانو احنا وضحتي تو ميدا تالي إذا مع ميدا بدكو ثنانك لو من فقلي مورو توه حالتي عند أردو درا مصرية دكتوراتي كتبوا 400,000 شخص شيخة سريوية بعراق أو 400,000 سوريا كتبوا 8 مليون نوشي 180,000 شعب شخص ترابي بيت نهرين بس عودو فايش 5,000 وميدان كلوزم ميمة قاموسي مثل قاموسي لجندوي وحال تامو سيخ الترابي احنا نقحيتو تامو كلامكو سيمناو في الحنيدا كلام ريشي دو شغليدا قد اونو اثتو نافقونو معامو سريويو كتلي وليثو تامو كيدو جمع على ميدانوستي وحزب الله بنالفو جامو تشيات نافق بيدي دي دولة جيتام وحزب الله توفق تامو بيت نهرين نقحيتو كت حزرة كت شوتوسي بيدوكسو كم في كل نقا بمديادسة مدونة عالي يعني لو كمان عالي لو بالشخصية دي قد أثتو سريتو مشيحيتو هاوي مولدوليتو أثرو هوخا أثيو دوكسو درغو كم جمع على ميدانو عين ميدا سمي هلوردو على مشيحوي هاوي قتلو كدرتو دفرانتينج درويو سانتورو ود مالاتيا هاوي جمع عليه تطامن حيري تريش أفضل فمعرف بين مشيحوي بعين الشكل هوقا يمكن بوضع بميديا دروحة محليلة هدف أنه شانك وبطر هاي وقتلاتي وكنجابي أعمو زوية ومهزم مركوزونانك هي كوبيردو تلان في الحونو على عيتاوثي تراب دينستي عيني ميدي هاوي أستاذ مردم حالف هاوي büyük şehir زيدان إنا قد قالت هاوي büyük şehir يعني هاوي مديتو رابطو عيتاو زيدان ميرقم كتبين وطابواتي عاي دقريسو دعامو دقريسو حالنا كحينا بقايدي وطابو مفاقلا كتيو يدولة ما حتلا إذا عليه هاوي عايدي خزينة لدولة وهنيدا استعمو ليدا شك بيدا دي ديانة ديانة من يوب تركيا ديانة تشلالي كميلة ومركز دي طايفتو تركيا إمبابرونتوش ميتو تركيا دي طايفتو عودو وطابو دا إيتاو فيدا بيدا بدولايو دولة ما حتلا إذا عليه واستعملوا بتستعملستي خد شطوف بطايفتو دا تركيا تشك بيدي هاي استيكو محمي كتير ميشو تسيمين المطبنة ووقت تحتي جامعة جريمة احنا قدرهم هوقا كاريويث ترابي تركيا وترابين شكل يو بيت نهرين شكل يو انديثو حريتو
كده عام وقدر همش أحسن فوق اسطنبول بأنقرة سوريا شفايا بس هانك استفيد حسوك وعايش غلبة منك وزايد كم إحنا سوريا ناستي عارف إنا تروح تجسر سوريا مشي هايو إذا لو يبيد دولة لو يبيد دو ابتدار دم بروني تركيا خد هيو سولوكو ويلي خد بيه هيو ثيلي بيه مونو ثيلي دوك سولوكو موطي مجبور مقبل إنتا برونوساتي وطوعي إيهيو ثيلي لجن موطي دوكسو توي مورد زوزي أو إذا كنت قراي بتصوبت لجن دعوني بيها أكاديميك لازم مقبل وإنتا برونوسو تركيا وهو خوفية مفتاح خوفية بشكلنا يا احنا وما ضي ودورم تركيا كوبان قد فرديوش Saudi Fabronia, thank you very much. Fabronia, tell us a little about the pressure the ethnic minority as Assyrian, as a Christian and ethnic minority lives under what condition lately. Before we were about 1 million in Turkey, Assyrians, and nowadays it's only 5,000 left in whole. That tells us a little about the development of this area. And the pressure women especially live under, and what Fabronia personally has faced as a woman, as a political active. So it's very, very heartbreaking. So I hope we will translate her speech and give it to you later after the conference. We are going to end with a discussion, but before that we have our last speaker, and it's Mrs. Atiya Ramli, who is the president of the women's movement in the Labour Party in Netherlands. And she will also read or conclude some of the outcomes from this conference. Please welcome Atiya. Thank you very much. Tauri Saki, I would love to speak a few words in Assyrian. أول خامة كبار دمون ديحي وتودي لحيو دو أثرويو داني شدو سويت مدلم إنيشاتيف من إدارة محاضرة أوكريشيانو كمي كيفونو ريشي إليكو لتعباتخو و دمتيا قنخو دهوخو هاي مونوثو بروحيخو دمحالقو إدارة سارتي هاتي دوسي بشرولو كبلند بينا مختب زبنايتويو ميدو أقولو داني شا أثروي دو أثر بقاوي دو بارلمنتو بروكسل بارلمنتو أوروبا كو مشمعين عليه ولوحدو أني شايدا أقولاتي لو مشمع أو خاطي لو نويو موقع كمونو تيحي غلبة سبوثو غلبة أصويتويو وناجحيتو إيبا نرسل سونيا وعهدو من كل دوحيودو تحنيوثو إليخون. I became a member of the Labour Party almost 20 years ago because of their international solidarity view. And today the Labour Party showed us that they really believe in international solidarity because Kati took the hosting of this conference, and I'm very thankful for her. Today we listened to a few women from different countries. For us, for the Assyrians, a very important voice. And the stories remind me the first visit I've had in northern Iraq, Assyria, and also Baghdad in 2004. I spoke with a lot of mothers, women, girls and grandmothers those days, and it was 1 year after
the disappearing of Saddam Hussein, of his regime. And those stories were all like, the war has destroyed us, the war has broken us, we lost everything, and we really believe that a new democracy will come to Iraq. But the change of Iraq destroyed a lot. Of course, it destroyed a lot of people, not only the Assyrians, but the Assyrians have felt the war very close. They lost in 2004 and 2005 more than 500,000 people from Baghdad. Some of them have been killed, some of them went to Jordan or to Syria or to other places. Like the story the lady from Iraq told us. The Assyrians have been IDPs or refugees for many generations in their own homeland. And the ladies I spoke, most of the time, they told me like, why and for what they killed my mother, or they killed my sister, or they killed my father. A few years later, I went to the Nineveh Plains in northern Iraq with a Dutch delegation. And we spoke there with 100 women, and all of them, all 100, had a picture of their sister, mother, brother, husband, whatever, a family member. They lost them. And one family made a lot of impression on me. There were like 4 children. And those 4 children came from school, went to their house in Baghdad, and they found their father, their mother, their sister, and their youngest brother killed, just on a Tuesday midday. Those family became run and leave Baghdad and went to the Nineveh Plains. Today, part of this family are in Germany, and some of them still in Iraq. What I want to say with this example is that the war of ISIS and al-Nusra destroyed the Assyrian nation in the Middle East, but it destroyed it long before ISIS. Nobody is protecting the Assyrians, nobody is protecting the minorities, like the Yazidis also. Unfortunately, sorry for my voice, the message of the Assyrian woman from Syria became the same, and also from Turkey, what I now understand from Fabronia. Why and for what? And today, with this conference, we broke together the silence about the situation of the Assyrians there. Some of you would think the war destroyed everybody, and that's true, but the war destroyed the minorities more. The Assyrian woman has no any protection from the Shia or from the Sunni, no any protection from the Arabs or from the Kurds, and no any protection from the international community. So the war has hurt the Assyrian more because of her different language, different culture, different choice of religion, and different way of looking to the world. And we all know that al-Nusra and the ISIS kidnapped a lot of women, as we have heard from the lady from Sweden. And we all know that the Muslim fundamentalists preach in mosques and everywhere that it's halal to kidnap a Christian woman or a Yazidi woman. And until today, we have Assyrian women and Yazidis who are kidnapped and every day raped or forced to be Muslim or married with an ISIS or an al-Nusra man. We believe, and what I've understand from the speakers, is that the Assyrian community should be protected by themselves, first of all. They can do that when they get support from the international community. If they do not get support from the international community, they will leave, as we have understand from Fabronia. We have 100,000 Assyrians in Turkey, and today only few.
we are not only from the church and the monasteries. No, we are more than a religion group. We are a nation like the Kurds, like the Turks and the Arab. As we have respect for these nations, that they have to live in democracy and to have forces like the Peshmerga who protect them, so the Assyrians should have their own protection. The Assyrians believe that the Nineveh Plains is the heartland of their land. They call it Assyria. And this heartland should be protected by their own men and women. And we are asking the international community to support them, to protect themselves. And the voice of this woman have touched me by few words, like we are not only from the museum in Paris or London. We are not only from monuments or the things we see under the ground now. No, we are not only from yesterday, but we are from today, and we want to be for tomorrow in the Middle East. And if we do not get any protection from the international communities, we will leave like we are here. And I used to say in Holland to the Labour Party, I do not belong in the Netherlands. I belong in Assyria. There are my roots. And like Santa from Iraq said, my grandfathers gave a lot to the world. And we are asking the world to give us something back. And that's living in peace with our neighbors, with our cousins, with our friends, the Arabs, the Kurds, the Turks. So let's stop denying that this minority needs their own province in Iraq, their own human rights in Turkey, and to have their own province in Syria without being a part of the Kurds' policy or the Arabs' policy. And without this protection, the women and the kids are suffering, are being raped and losing their personality, their identity. And few words from today's declaration, I will read it, and of course this declaration of this conference will be given to all of you. The most important one is that we are asking the international community to look to the rights of the Assyrians in Iraq and Syria, and also in Turkey, to stop the violence and take care of the human rights and the international human law, and stop the discrimination and stop the torture, all the Assyrian, especially women, but also the whole community. And we are asking to the parliaments in Europe and the relevant United Nations bodies to act. And without acting, there will be no any Assyrians in the Middle East, and there will be no any Christianity in the Middle East. And as we know that the Christianity has been founded through the Assyrians and through our own language, and not in Brussels, we have the responsibility to act. Thank you very much. Thank you, Atiya, very much. Now we have about 40 minutes left, and we will open for a discussion. And it's free to make comments, question. I don't know if there are someone here to always have an answer, but at least we can together discuss what we have heard today, and especially what we will do tomorrow. That's the important focus. What can we do about what we have heard? Feel free, please, if you have any questions. My first question is, we have heard the situation of
our sisters and children in our home countries. And what we always wonder, why is it so that no one speaks about what's happening to the Assyrians, women and children? What do we think? Why is that? I would like to ask a question to you, NPO, because they have a very important role among the minorities. Do you know what it makes that the European Parliament, but also the NGOs we know on human rights, that do they not speak about the violence on the Assyrians? Well, first I have to say that I think that there have been some small positive steps in the right direction over the past few years. Mainly, as I mentioned also in my opening, since the ISIS advance, because it's such a big mediatized conflict, it has gained some. I think if you ask the average person today, more persons would have ever heard of the Assyrians than 3 years ago. That's for sure. So I think that's a small step that we need to recognize. But what I also feel is that it has been given very much attention to the religious aspect, that it's a Christian minority and so forth, and not so much the whole background and the identity of being an indigenous people, and stressing the fact that the Assyrian people indigenous to the region. So I think we need to reinforce this narrative and continue to speak out. And I think this kind of forum that we are here today is a very important platform to talk about it and to make sure that we circulate the material afterwards, that we have all the speeches and everything. We can send it out to the members of parliament and us, like saying this is the outcome of our conference. Is there something you can do? We have participants here from Sweden, from Holland, from Germany. You can write to your own MEPs saying, we had a conference here and we would like you to perhaps pick up on this, have some follow-up action, and so forth. So I think when we're asking why does the European Parliament or NGOs not talk so much, we have to start from ourselves and think, what can we do to make them talk? And as UNPO, we are trying, well, you contacted us, and we are now here, we are talking, and we are doing this together. And I think many other organizations as well appreciate this sort of input. And the more information they get, the more they can speak out on your behalf as well, and feel that they are having ownership of this question, and feel that it's something that they want to put forward. Please present yourself and where you come from. And, Sure, my name is Emilio Puccio. I am the coordinator of the European Parliament Intergroup on Children's Rights here. So I'm here on my capacity of coordinator of the intergroup, but also on behalf of Mrs. Corazza Bildt, who is actually the co-chair of the intergroup. So she's a Swedish MEP, and actually she apologized she couldn't make it to come here herself, but she sent me on her behalf as well. And so I actually wanted to let you know, since it's also for many of you the first time here in the European Parliament, that in the intergroup on children's rights here in the Parliament, we are pretty much concerned about the situation of children in armed conflict. So I actually thank the UNPO also to organize such an event here in the Parliament. And I also have a specific question, actually two questions, one more general and one specific to Polonia. So first of all, I was just wondering, is it so the situation right now in Turkey for Assyrian minority is worse now because of the Daesh infiltration, especially in the southeast part, as you were mentioning? Or do you think that in general people have always experienced such a discrimination in Turkey? And in that case, you were mentioning specifically that children are scared to go to school. I was just wondering, is there in Turkey, the government is also supporting any kind of language courses in public schools for Syrian people in Assyrian, or are they obliged to go to school and just comply with the Turkish curriculum? That's the first question. So if there's any difference between the past and if the situation has to some extent been now worsened because of the Daesh infiltration.
and in general to all of the other Assyrian people from Iraq and Syria that are here. I was just wondering, do you think that this discrimination in these countries, in your countries, against Assyrian is different than other kind of discrimination that in the past have been targeting other minorities such as Armenian? Is it more, do you think there is anything different between the discrimination that also, for instance, Kurdish people have experienced in the past during the genocide, for instance, in Turkey? So that's my question. Thank you. فهمت شو له؟ من شايلة على القدر مدردد ماكم على النار. الشحلو فد يعني إذا كتبوا ماكم وأديوما عينيو ولا مشحلف ودخت كيتو أديوما؟ هي احنا ذاتا كنا كتبت على يعني أنا عم مسؤول. هي ما نفوت شو عم مش أحسن بديه وسيفه ما يش كم داملو تاي. We have always lived under pressure and discrimination. That's our daily life. So we used to it since the First World War, where the genocide took place. هي المينا قد أقرب بين أكردوي لحياة وتدي دولة كاني إنا قايو هاوي صبرو إيبانستي وعمو سروستي توي شو شوطة حالتي مش أحتمدوني بوقت تايب أردوغان استكتوا بش وزيرو بتركيا كمرة احنا بدوبينا أزدقي دا سريوي أو دا عامد كنت كوعيشي بتركيا بوليشونو كتوا أما بفعلتهم. When the Erdogan came to president, we got some hope because he was talking about giving rights to the minorities, they could speak and teach their language. But in reality, we didn't see any of these promises. هي أملت فاهمين إما هنا أردو عند كاملة وشينو وبدلنا قحيته بقربه هي التانة أوني شيدة ممكن لو مدت كوبايو مستعملة كل مدت زرنواتي مستعملة أوريفي زرنواتي مستعملة أحيلا وسحريني مستعملة إسات وكل أردو نقحيته دار كوبستوين إسوري عن روسيا يعني هي لا تشو إني يدي ديمقراطيوثو إني يدي تانة موتا لوني شيدت هو خلق إشو كونوتيدي دي قرتيدي تركيا هي هاي لو صبرو إيبان كوماروا ميدونه كوماروا أسريو بفتحي مدرسته تكبت بالسفر بهنو بستامل أما واحد كودا يعني من مكتب زلمة بتاخد قاضي فتحي ويبت سفره بستامل بترابين ميزانو كبينا فتحينا بس لوكو بندربو لو ميدانو كما إيه بمدرسة عوثرش موية بتركيا كبو ميدوتو هربية سوريوي أما من كل سيمي كمحتي قوتا زادن عمو إش موفاش يعني كمي كل سدرو أنجا كلوزم عصرو يولفه هو يطلبو ميدان وقضي تحت ملفوني لجن وليشون سوريوي يعني كل سدرو ليتو عصرو يولفه سوريوي لجن ميدان. Okay, I'll try to translate first. We have lived as Erdogan, it's very, from the beginning he had a high agenda for what he wanted to do. And now it's more open, that it's not democratic, he wants to give rights to the minorities. So it's very open now that he only wants to give himself and his family a place to show his power. And what we have had, for instance, for the language, they give us rights. You can teach your language, but they put some condition that you have to be 10 pupil to be able to organize a lesson or have a teacher. But we are so few there, so no school have 10 pupil in one class. So that's impossible. So in reality, it's no rights for us.
فمينا قد بدلي وقربوا مش قد ولا تشاتو إذا كنت قاعد لبدرا ميدان زايدو طعم التراب مثل لو كبير نقي هنك بات شيبات بات مونيات إنا قد كوي تقربوا هي سوستي لو نافقي عندو سلو كبير نقي بس هيك حامينا نتامو لتلن جارانتي دا حايدا ودو تعطي فيها. It's we are living under fair, and the fair is we can't go out, and we want to stay in our home country, but we feel no hope for any life in freedom. Thank you, Fabronia. Thank you. And the next question, I don't know, unfortunately, Mrs. Santa from Iraq has left us, but is there is someone can answer the question? And it was about Iraq's and I can't remember. Syria. And Syria, and what's the development or? No, I was just more wondering if do you think there is any difference in the discrimination that many of the Assyrians are experiencing here from the discrimination than other minorities in these countries, whether they are Christian or other groups that the majority are Muslim. فهميتو شغله دليل على أمد الجورو عميدا بسوريا وبعراق كومر ودقت كيتو على عميدا مشحلفو على غير عامي إلا من مشكل يوم شحلفو. Try to answer it a bit because I've been focusing on Iraq last 15 years, and what I've understand is that the other minorities, they have their own protection system. There is only the Yazidis and the Assyrians do not have any protection from their own group, and that makes them very like, you know, like a bird who is flying and everybody can kill her, kidnap her, whatever they want, and that makes their situation different than all other minorities. And the second one is because their religion is different, and every Muslim actually feel free to discriminate a Christian. There is no any law in those countries who protect the Christians in Iraq. I'm talking about Iraq. So there is no police officer or you can go and tell them like, I haven't been protected. And I will give you one example I faced. Like we went with the Dutch group to the Nineveh Plains and we were interviewing a small family, and in 10 minutes the Kurds came and told us to leave because we are not allowed to interview anybody. Or I spoke with a high-educated Assyrian woman who left Baghdad and went to Erbil, and she wanted to apply for a job at the university in Erbil, got not the job because she was not a member of the KDP. So on every level there is something who discriminates the Assyrians. And maybe she can tell about Syria right now. I want to add something apart from what Atiya said. I think that we are the people of origin from this country. We are like a threat to the majority in this country because we have the history, we have the culture, and the roots to our people are in Iraq, in Syria. So that's make us, they want to destroy, to take this historical, maybe sometimes to themselves, like the Kurds or other people, they put Assyrian names on their own different parts of there. But that's really a threat to the people that are majority in these countries. احنا طبعا عضو بسوريا راني حنشو قالوا لنا لشتوشني حزينا ضغط بسوريا الكولة على العام وكولة بس برضه احنا بصرتوا كنت علينا ضغط
على عاميدا نسيودو أضغط اللي تكليكوي ضغط اللي تكوي يعودوا علينا زديو لأنه كتلا أحيلو PAD ذكردوي غلبة ضغطي علينا قانوني خد قانوني دشلطونو سود دولة فهانو غلبة ميدي بعقلا وكترينا إنه زيعينا ودكترلن إنه قدرين عودينا ميدي ودايما فايشينا تحت شلطونة سي فهانو كمان تريلي نوشي غلبة منه شيء نفقي ما أسرع يعني وهانو احنا ما حسينا انه هانو تحرستو برنامج سيميدي اجنقي عاميدا شرشونيو باثرو هانو ميدي غلبي ما كونويو وهن كزلنا انه احنا لتلن نوشي مدفعي علينا وقدري محملا فكميلوخ انه قعدوا افتويو فرصايو انه احنا معقينا عليه ودنفقي وهن يعني هن تنحوي اجل ميدي كل ميدي مردو سيدا ميديلا وفيشي هن مسيطرة على الوضع. What she's telling us is that the pressure that the Syrian live under. Oh, sorry. Okay. I got this one. هركي احنا عامو هلا بديشنا من تركيا من سوريا من العراق احنا خد عام حرينا اللي كنا استعملينا سلاح مدافعينا على روحينا لا تلن دولة لا تلن نوشي بمشيلي علينا إذا EU بمشيلوا علينا أمريكا بمشيلوا علينا ما نمشايل إذا EU كو شغل على حقدر نفسه منش بقريتي هيتر شغلوا وكمشيلة علينا خد عامو وشمولانو ديزن معليلة بإيو غلبة كمسينينا رجامة إيو غلبة عامو ديشينا وتودي الخو. Feeling they could answer. She had a question about the situation of the Syrian should go up in the EU and United Nations. And well, we don't have anyone from there, but how is this issue going to get through in for instance, EU? شلومو أنا اسمي إليزابيث نيسو وأمسكو بيون الأسود وبيصرفوا دكتور دونيش طبعا مشو ليدي غلبة عبيرو ومشو لدي سيدة بس إيش مو كتلي على شو دي حوار فهركت مش غيرة إنه لازم إحنا سايمينا إحنا أولا بأوروبا 40 نكون حوينا وأنا 40 نكتوي لك حويودي وكتلان شو دوسي وعلى طول هشميكم مقرباني قرب بدهاون بو أفريدا بو مدركم على عمو وفراي سرياي كله ميوينا وعاميدا كوفيدش ميوينا وعاميدا كو مقتل وعاميدا على أزد قيدلتنا يعني كاملة تام وكبعينا مهدرو المثو يعني أوروبا وحتى يعني أنا علوسي طبعا فرسوفويث مش غولونا يوم الأولى لميديا يوم لاثن التلفزيوني ليتو أبدا إنترسي قابية على عاميدا لكل عنقي مثل عدلت لن أثرو بثري كيتو بترول أو كيتو زوزة كيت هذه جهة يعني مفكرين أيضا نعامو تويرينا لتلنو شيء محامي علينا لترتي يعني لك حزيون أوروبا يعني كمو أزقي دعامو كمو يحيرو في دعامو بس ما حسينا كو مسكو إيذو دعامو كتلة أثراوثي بثري كتلة زوزة بثري دمينا أذكر مثلا غالبا كو باللي إنه عنده كتة حيلو كتة قوة كتة زوزة كتة بترول كتة غالبا منه إحنا أم يوناني أبدا لتلن بس لو أوروبا ولو أسود على طول كو بولان إي أذنو لو كو شمعو كو سيمينا ترقوم ياخد سملان هركي بسود غالبا كورت كو فرنسا تسملان هاني 40 إشني كو سيمينا لو ميديا مدو سويد ولد أوروبا معلي لأوش ولدا فوش ولدي إيه رخيو أمي دوناني سيمينا بسويد غلبة ولوكو ما حيسينا كوثينا ريسبونس
فالبرون أيضا بسمينا بعيني مع درون وثقوا يعني قعدوا ماتيو إسكينو قد كمينا لوغانو يعني هو كتشارة لازم توزينا شريونو لو قطران دو عامير وتودي أنت أنا اسمي إليزابيث فيونو مسعد كنت مصدر وصولة سبتاليا كمونو تودي تودي لحو يودو دن نيشة وصولة وسويد القادر سويم وكمشيانو يعني الدكسوت كيبان حشوينا لا إعاينو دأوروبا بتكتيو دوكسة في الحونو بشورو غالب يرعبويو بس حتيصويو في الحونانو تفويش هالكي بطل متكتنا احنا ميدي هول محمش الأسريك لأثيني شيء وصوروي لاتيمي بيدو فساتي منينا غالب كيت فوري تقور وعودي فوري تقوئيس مفتاكر دي كدعونو رينيويو أو شوولو الكولينا قدرينا مدومينا أفو الحونانو احنا هالكي لاتيمي قدرينا سيمينا سعسو مينا تكوبع خصوصي هاني تكرودي فوري تقوئيس يعني إسا إحساسي كيفان دمينا لسيعتو نيشي وصوروي بأوروبا أو في البرلمانتو نعيمو بأوروبا وها إسا إحساسي هي يو قد مدومو الشوولاني مشغلة على مريم مشغلة على إليزابيث لمن اضطرينا أوروبا أو أمريكا ودكو صحريني قدوسن قدمي إنه توخو مودر كون أزيد قاسكم وتوخو إحنا لبينا كون فرسينا كوني صفرو هاتو بس أخولو نوشو أعدو بوزابنانو لك ما حكمتلو على تغليثو ودومر أخولو إحنا بفتحين أي تغليثو إحنا بفرسينا لا وإحنا بدخلينا أفي ريدا وهانو بفيري بدوي الوعى ميدان خصوصي لأستيدا ولنا عي ميدان فأشتغل افتيحوا الكلينا مكميتو سيمينا سيتو احنا هيش هركي لاتيمي هيكم مي بربزينا ويسعساتي قدومو في الحونانو سيمو لك مشكي هركي أو غير تكوصف أوروبا توقي الكلينا. I think you got the translation a little bit. No need to translate. Is anyone else want to make comments in this? أنا اسمي يلدز كريم بصحة ضحية أردن دانيشيا المسوك وش ولادي كدوي لي نورمال بس نو بس بدمانو هوخا مقد كيتو قروبي وإنسان يا وقرنو شو القدر تبالي كنترول من كوري وعامو مقاكميت نشاكا أثو وكان عينو يقرفو بس وش ولادي أنا بس أفكر دمانو إن قد كفينا عمتو كنا خرابة محكانو بيو وسيفو أو خلينا أو خدشينا أو خجارينا بس احنا خدنا عينا كنا قميدينا ولا خد حكوي بس نعدو قشرونو يعني كليك عايشونو عيني ميدي أوكي لا تنطعمو لا تنبينو زي الجرى لنهاني كنديشي مقطوري كدو زحتو علي بس كرقشين عيني ميدي بس هنا شو لقي مشلانو لينينو ما بمينا خزينا غلبة عام وكوثي وكمهاجر لأوروبا كل دربو كميدي يوم وطلقوا العيني كميدي كل شكل من يد قدري ما نفقي مخلصي هي قاترتي بمينا طامت كيتو كوتو دليت ضغط علي كوثي حقا عامو إنا قد كوثنا نطعمو نشيك ميعوني هكا محضرة هكا ميتاوثو ياستمي دولة تودي غلبة احنا غلبة معطينا لهم خلينا لنبوتي خليكي تقعدوا يعني غلبة بوتي خليه لأنه عميدا نافق فكبينا للأنبوتاني بيتوي بني وكبينا للمكلوني مريزو وحلبو وهاني المكلوني شنوية جن دخلي بينا لنحلو بينا لن درموني كيتو عيادة السنة بقصد دبيت كريه سينا المبلينا لن إذا أن عينتي أو هن كايوي مبلينا لن معطينا لن غلبة بميدانو وكل ميدي طبعا مالكون يعني دلو زوزي وكمان كمينا لن
درحميتو هاتوا ونعيمتكم توخوا لحد ريدا احنا من تلزمكم ومن كبعيتو احنا تمعطرين لكم فمندينا سيكولية حلب خاصة حلب وكتلن طبعا وحسكي هاتي وخابوراتي مندينا وسيكولية كوزن سيدينا وميدت قدرينا على يعني مقدمينا لكل سيحوسو كل هيمونوسو داردورو العمل. Jag heter Sabah Elia från Sverige. Jag har en fråga till Johanna. Det är så här, bara en fråga som gäller våra folk som drabbat hos ISIS i Syrien. Hur kan United Nations hjälpa dem? För att de har inget hem kvar, ingenting. De ska börja från noll. Hur ska Europa eller United Nations de kan hjälpa dem? De har inte någonstans att bo. De är som norrmännen säger, de har fått tillfälligt deras lån eller inte hyra för att de har inga pengar att betala någonting. Deras biljetter på marknaden. Hur den här folken ska klara sig. Med små barn, med vuxna, med gamla, med sjuka, med allting. Hur ska de vända sig till vem och hjälpa till? Sabah's question is about how can we help the people that has been free from the captivity of ISIS, because they are starting from nothing. How can they live where they are? I'd like to speak on behalf of neither the United Nations or the UN, since the organization I work for, the Unrepresented Nations and Peoples Organization, is involved in mainly in advocacy, but we do recognize the situation and how difficult it is. And I think, well, there's clearly, I was in Iraq in February, and I visited several camps, also camps of Assyrian IDPs who had been displaced. And the feeling sort of, I mean, there's a lack of money. There's, and we clearly need to mobilize more. I think, well, the EU has increased its funding to some extent, but also on the UN level in terms of emergency funding that is available, it's not, I mean, it's clearly underfunded, and what we can do is just we need to continue to put pressure on our governments to put more funding into it, and also in terms of to provide safe places to people who have no place to go. I think that's another way. But again, we have to go through our governments, looking at the where we can make an impact. So I think raising awareness is what we can do from where we are standing today, and the more we do, the more we can put pressure. I don't know if Amelia wants to say something about the EU. Well, again, it sounds, as you were saying, it's hard for me to give an accurate answer, because I can't really speak on behalf of the whole EU right now in my capacity. But as Joanna was saying, raise awareness is absolutely the first step. And yes, we will try to, that's actually what we do in the European Parliament Intergroup on Children's Rights, actually is advocacy as well. It's actually raising awareness, and then we put pressure on, first on the member states and on the Commission. So from our side, we can continue doing that. تركيا كانوا تدخل الشامعين سوريا كي تحل كي تشوت وسويد أوروبا كل في بلد تركيا تعمل ممكن يعمل كي تعمل سوريا وكرول تبعينا بل أشوت وسفت وعملت برامج اختيار القوم نقد ونشورك نقول وزبنا وأزاي تراما مثلا زي كلام زي بدك كاتو تعمل أكتيف ومجلس عاليات هذا هي تركيا كتلان شتوسي
كان خضري بس في الحونة قوي لا لقبة سامي يعني لو ميد اللوكبي أو كتنا راقية عند كيتو يندبرو نصو غلبة كودومو وحد لا تشومين دوكم تفاكر خوثا كيف تقول لست كيف تملي بيفر قتلو كيف تبوشيو كيف يعني توفيق الدين ثو كيف كل ما يدري أبي عن هوخا وعمينا كوزويا يزوكتو تاني موشنا هيش ذاتا مليبيو وبطل مردوستي وشو توصد كوبح سوي ميدي خدودت أونا مولي عروحي وانا سأنجح بقى بودا كردو يقادرون سيموني بوليتيكاتي لو يعملني قد سريكت أنا بشخصي للخضرين وسيمين وميدانو يعني مع مصريو يستيقزويا وادو بيدي حاسو يدوكسو و3 مليون ها قرابوستي عن هوخا إنقا وحد كوبح سوي ميدي تكون مظلم وعمينا كومر خدمر لك لو ما تتسبت ميدانو يوم يذكرش عين على المخلص يومين ديو يعني لو هي منسو ذاتا تحتو ظلميو وهي يوسو ذاتا تركيا حاجة تركيا كمي لو تسبت هي يوسو غير ميتشرفو يوسو حادينو ذو أنسو وحانيش حبايرا حاحدو على هوخا وعميدا وأحد ريدا نشتو سيدا سامو رفيني لقد رأيكم قوي استك مشغولون بالسريويو وسبب وسملا ممكن شيء هكي ايوه مش معينا حوالينا خدعامو شرشوي ردت له في أثرع وثاني العراق سوريا وتركيا قولينا دلق مشمع كبعينا عرودا ربود ايوه مشمع قولينا ودوين دويلا نحن استينا حقات خدعامي كيتو بدكو ثاني كله دمي باكلي أحر بطاني كيتو اليوم علو عاميلا بدكو ثاني كله لا تاخد مرة غلبة ما علي موتو لو سلاح لو قوة لو تمد بس ميدوشي برا غلوتو هانو ميدانك لازم ميتشمع وأحيلا وتو أمك طوابرت كتنا هركي قدري سيمي شي نبقى ثرا وثاني ديلا وعاميلا لكو بعرو مش مطعمو بس مجبر لي هجرالي أنه ليتو نشر كيف حاسية أجل أمني أنا عيمتي أمني أني شاثي أبنو ثاثي مجبوري دمانو هاني دي كفايشي استني كفايشي داي تامو توروي لأن لا تحاسو موخا هانو غلب كونفرانس أسويو لازم مش ميتشمع قولينا خدعامو. Thank you, Nursel. The last question I will address to you and Theo, Johanna, because we've been working hard to get this conference. So what would you see the next step of this conference? I think what is very important as an immediate step when we get finished here today, I know I have some colleagues here who have already started working on a press release that we will issue, and I take it that the Assyrian Women's Federation will issue a press release as well, and to spread this among our media contacts to try to get some immediate reactions out of this. I also think that social media is a very powerful tool, and I think especially for women who are trying to convey a political message are sometimes being pushed away and decided in conventional political forms. I think social media is really a forum where women can express freely and openly this kind of opinion. So I also encourage using the best way social media and some output from this, some quotes, some conclusions. We have the declaration to use that. Then I like the idea that someone suggested about the sort of Assyrian women's group at the EU level to, from time to time, come together and organize events like this to continue to keep up this dialogue. And this morning we had 2 MEPs here in the room
of course, our host, and then there was also a Swedish MEP, Bodil Sebarius, yeah, and maybe next time we will have more. And I think we have to continue, not give up and let it be here, but continue the dialogue, and also within the different organizations, and perhaps it would be possible in some future to bring the conference to the region and have something on the ground where also people can join who cannot travel to Europe so easily. Thank you very much. And before we are leaving, we have some gifts to those who have been really working hard and the speakers.